Hi students, welcome to Valalar Metric Higher Secondary School, Kollukarankutai. I am Arigraj physics teacher. Today we are going to discuss about motion of a charged particle under a crossed electric and a magnetic field. This is nothing but simply a velocity selector. Velocity selector is an arrangement in the Bainbridge mass spectrometer. அதாவது Bainbridge mass spectrometer யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஐசோடோபிக் மாஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டு தான் வெலாசிட்டி செலக்டர் அப்படின்றது. அப்போ அந்த இடத்துல த பாசிட்டிவ் ஆன்ஸ் வில் ஹாவ் சம் வெலாசிட்டி கேன் ஒன்லி என்டர்ஸ் த்ரூ த வெலாசிட்டி செலக்டர். அதாவது வெலாசிட்டி செலக்டருடைய என்ட்ராகி they will come out from the velocity selector if they are having the sufficient velocity. That arrangement is nothing but velocity selector. Okay, now we are going to discuss here the crossed sky blue color is nothing but magnetic field which is acting perpendicular to the plane of the paper, also acting inward. Here there are two parallel plates, positive and negative. From the positive the electric field lines are starts and that will ends at a negative plate. Since the charge is positive, the electric force will act downward direction. The magnetic force due to the Lorentz force, that will acting upward direction. The velocity of the charged particle will be directed towards the right side. The velocity is perpendicular to both the electric force and magnetic force. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க electric force greater இருந்ததுனாக்க that will be gets deflected by electric field. If the magnetic field is greater means that will be deflected by magnetic force. If the both the fields are balanced by each other, ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா the charged particle will not get any deviation, that will move along a straight line path. So this is the main thing we are used in Bainbridge mass spectrometer. In the first chapter itself we are discussed electric field definition is nothing but force experienced by the charge. From this we can calculate the electric force is equal to cross multiply பண்ணீங்கன்னா you will be get QE. This is the force experienced by the charged particle in electric field confined between these two parallel plates. And then the magnetic field acting perpendicular, so that when the charged particle entering perpendicular to the magnetic field, that will experience a magnetic Lorentz force that is given by FB equal to BQV. Actually BQV sin theta வரும், theta equal to 90 degree என்றதுனால we will substitute BQV. Here we are taken the velocity of the charged particle is V0. Since the both the forces are balanced by each other, so that only the charged particle will starts moving along a straight line path, so that we can equate both the forces QE equal to QV0B. Either side there is a Q term that will be gets cancelled. We will get V0 equal to E by B. So this is the velocity of the charged particle coming out from the velocity selector arrangement. Then only it will be entering into the magnetic field acting crossed, அதாவது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். இதுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிறப்ப by experiencing a magnetic Lorentz force that will start to move along a circular path. அப்போ இது என்ட்ராகி இது எங்கே போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது diameter. From the diameter we will calculate the radius. By using all these things they are used to find out the mass of the isotopes in the Bainbridge mass spectrometer. இதில் ஒரு சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் வெலாசிட்டி செலக்டர் அப்படின்றது. அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வெலாசிட்டி செலக்டரில் நம்மளுக்கு E by B. அப்போ இதில் there is no radius and mass. அப்போ velocity does not depend upon radius and mass of the charged particle. That depends only the electric field and magnetic field.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதை தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. த ஸ்பீட் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்டு சார்ஜ். இது வந்து ஒரு வெலாசிட்டி செலக்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட். இதை நம்ம வந்து பெயின் பிரிட்ஜ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.